nation! No donation, no salvation! And remember, respect is everything. Okay, we are back and we're finally going to tackle this beast of a carburetor to see if it'll finally behave itself. Get it all cleaned up and put back together, so hopefully the car will have less issues starting. Just letting my father do his thing while he takes all that apart. Well, there she is. Although for 45 years old, it's not looking too bad. Just take the oil pan off if it's easier. You should probably open it and see what's in it first. Well, don't open it here. You might drop stuff. No. There's a carburetor rebuild kit that I ordered a while back. Finally going to replace. Yep, there it is. I made sure to order the correct one for this car. If it's not the correct one, then they need to give me my money back. Crap, the only problem is I don't know if I waited too long. Whatever, let's start with the carburetor. ¿Este sigue bien allí o no? No sé, la verdad. Creo que eso siempre estaba ahí. Este sí es 116. Pero déjame ver si no es milimétrico. Get a nice good zoom in. Yo creo que no va a entrar fácilmente. Voy a quitar esos puros. Weren't you screwing with it last time when we were like tuning it? No. No, yo nunca le había aflojado las tuercas al carburador. Ah. Es que no me recuerdo. No. Está muy apretada, pero a lo mejor la otra sí sale. Este carburador se ve muy igual al de Ford. Es que recuerdo, el señor me dije que De aquí se aflojó. Ahí está ya, ahora sí aflojó. Necesitaba palancazo. Yeah. Más que no tenemos un plastiquito porque va a salir gasolina por ahí. Huh? Un plastiquito porque va a salir gasolina ahí. Pues usar su bolsa. Pero necesitamos. I guess. No está tirando, pero. No más por caso. Exacto. No por las notas. We're just wrapping up that line, so in the event any fuel comes out, just for safety, that and so things don't get in it. Alright, now we can actually tackle the carburetor itself and getting it out. Hay que desconectar. Hay que desconectarlo. ¿Qué cosa? Esto hay que quitarlo o desconectarlo de aquí.
Okay. ¿Esto otro dónde va? Aquí, ahí. No, sí, ahí. va al carburador, ¿verdad? Sí, Sí, el caso, está bien. sí, el caso es desconectarlo. I'm gonna move the camera so y'all can see what's happening here as that damn strut's in the way. Turn there. I just have to go handheld for this one. All right. I should have actually stayed on my side so I could see what you're doing. Taking some reference photos once we get the thing back on, just to know how it looked before. Esto aquí. Pásame el dejador de plano que estaba por ahí. No, falta esto de aquí.
bonito aquello. I think we got it out. ¿Qué le desarmó ya otra vez? ¿El desarmó plano? Oh. Ya salió. Este candadito no lo podemos perder. ¿Y eso yo? Sí, se puede sustituir, pero como quiera. Es mejor mantener lo más Sí. original posible. ¿Otra torquita le pegó? Alright, now that we got that out, go ahead. Esa pinche torquita porque no se me vaya a perder. Aquí está. ¿Ya encontraste? Yeah. Alright, well now we can actually mess with the carburetor. Ponerle algo así encima. See, I'm just gonna cover it up just so nothing gets in. Some leftover plastic bags are good for these sort of things. There we go. Security. With a very filthy rag. Alright, let's go look at the carburetor. Alright. Hopefully this is the correct rebuild kit. But I made sure to check all of that when ordering it. Pues sí, vamos a ver que podemos que funcione. It should be the original carburetor. I don't see why, I mean, unless they changed it out before we got to it. Just use a screwdriver. Just use the screwdriver like a knife. There you go, less trouble. Está haciendo boteado, no creo que se cae cosas. Ya sé. Un candadito, por cierto. Huh? Un candadito ya se anda cayendo. Oh god. We're already losing pieces. Alright, let's see what's in this little box of goodies. Estas son cosas que hay que cambiar. Esta es la base que tiene allá. Ah. A lo mejor lo cambiamos también. Este es el empaque que va aquí arriba. ¿Ves? Ah. Okay. Pues hay que tratar de cambiar todas estas piecitas que están aquí. Así que vamos a ver. First, let's get this whole thing cleaned up and then go from there. Esto va aquí. Let me see. ¿Ves? Tiene la forma de ahí. Parece que sí. Esto ya es un empaque, pero se parece de ahí, mira. Voy a ver A ahorita. lo mejor es para seguridad. Sí, ahorita voy a... Este también, este empaque va aquí, pero por dentro obviamente, así más o menos debe ir. Sí. Alright, let's go ahead and start ripping this thing apart, I guess. En fin, vamos a ver. Well, here, let's take it apart first before we start. Ah, esto hay que quitarlo. Me quise acordando porque... You haven't touched a carburetor in that many years, have you? Así es. It's because everything's all fuel injected now. That's what happens, people, when technology changes, but you don't. That'll be another one for the bloopers. ¿Ves? Ya nomás quité eso y salió como pedo. We should probably take that off too. Sí, pero... Así. No tenemos cajita. Otra cajita para estar poniendo las cosas en una cajita en lugar de así nomás. Sí, porque no quiero que se pierda nada. Just grabbing a little box to throw our little nuts and bolts in so we don't lose anything. Better safe than sorry. You probably put it on top of that cooler. No vas por seguridad porque este mes se mueve. Sí.
Alright, there we go. Turn it this way. There we go. Carburetor. Okay. Ahí se liga. Esto va hacia abajo. Para que no se olvide, mejor lo pongo aquí. Bueno, Alright. ahí está el flotador. Aquí es donde se llena de gasolina. Sí. Y aquí es donde la inyecta, ¿ves? Ahorita no traía mucha gasolina. Por eso luego yo creo que batalla para arrancar. En fin. A ver. Entonces, esto. Vamos aquí. Mira, lleva el balín. Adentro lleva un balín. Sí. Adentro de esto. Yo me acuerdo que mi carro me daba mucho problema de algo de esto y lo tenía que estar quitando y limpiando para que no fallara. Brings back memories, doesn't it? No, yo. Pero nada más era es que se tapaba las agujitas que tiene abajo, te lo voy a enseñar. Se tapaban y por eso fallaba. Nada más había que destaparla. Yo creo que era porque la gasolina estaba muy sucia. O... Mira, ves este empaque. Esto, si se le quedaba atorada la basura, ya valía madre. Pero fallaba, pedaceaba. Sí. Aquí no veo que tenga. ¿O sí? Vamos a ver. Pues igual y sí. Me pueden estar trayendo una agujita para limpiarle ahí. Y este es el empaquito este. Pues hasta ahorita todo se ve muy similar. Yo creo que sí debe estar correcto. It should be the correct one. Esto va así. Por lo tanto, esto va así también. Well, here, let's worry about getting it taken. Déjame traer la agujita porque necesito limpiarle ahí. Here's the inside of a carburetor. Kind of looks like a smiling gorilla, if you look at it the right way. My silly imagination. Seriously, look, there's the eyes. And there's this big smile. Chale, creo que necesito algo más pequeño todavía. No, este sí entró. Pero sí ya me acordé que usaba un alambrito para que llegara hasta el fondo y esto no está llegando hasta el fondo. Ahorita voy a buscar un alambrito. Esto debe estar despejado. Ya me acordé, estoy acordando poco a poco. It's all coming back to you. Sí. Well, good, because I'm going to need to learn it. Este, como ya está más largo, entra más, ¿ves? Y nada más es de despejar, que esté despejado es todo. Now I was telling them how the carburetor looks like a gorilla face. And there's the eyes, and there's the mouth. Put a picture of Donkey Kong, like right there. Es que esto es lo que inyecta, por aquí inyecta gasolina. La inyecta hacia adentro. Y algo así, no me acuerdo si es al revés, si es para acá o si es para abajo, pero por aquí pasa gasolina y si no pasa bien, no jala bien. Pero me acuerdo que este era mi gran pedo siempre. Esto me daba problemas, esto siempre me daba problemas. Pero porque se tapaba, te digo. Except yours was an LTD. The wagon you had. Pero la verdad creo que era igual el carburador, Jerry. I mean, I don't. Yo lo veo igual. I don't really know why they would make it much different, honestly. I mean, pues sí. Inclusive todas las partes se ven iguales. No sé si algo cambie, pero. Well, I remember AMC shifted owners like numerous times.
in the course of its life. This is 75, so this is right when the Chrysler merge happens. This must be one of the ones where, I don't know, I guess it still had semblance of a different model year. Este es un candadito, ¿ves? Este candadito es el que saca el... It looks like it's still good. Sí, en realidad esto normalmente no se cambiaba. Lo que sí se cambia es esto, mira. Por ahí debe estar, o no está. You think that's a replacement? Or is that the original? Este es el original. Qué raro, no veo que tenga uno aquí. Ah, aquí está. Y aquí está, huevo. Y no, pues no podía faltar. Y aquí está todo, hasta el candado, mira. Y esta parte es esta de aquí. So it's that little thing right there. Sí. Nada más que yo creo que sí voy a ver que lavarlo un poco de aquí. Espera. Recuérdame después para conseguir un tapete para esta mesa. Sí, sí. Pero antes de hacer eso hay que limpiarlo. Porque obviamente está lleno de gasolina y aceite y todo eso. Sí, es que lo que quiero limpiar es aquí adentro porque aquí se ve como que está medio sucio. So we really should clean out this whole thing. Es que me va a faltar una brochita. ¿No hay una brochita? Mi mamá debe tener alguna. Creo que yo tengo uno. Sí, pues, que puede servir. Pues si tienes una brochita o algo, pues, Déjame ver. la voy a necesitar para lavarle de aquí. Okay, just déjame ver. Alright, I'm back. I had to go grab a brush that he was going to need for something. I also brought a little box with some extra little smaller tools in it in case we need it. Little wires, electrical tape, and things like that. Just in case it might come in handy. It's mostly just drill bits. Oh, there's another brush in here. Actually, let's worry about this. I should be filming this. So you clean this with the gas? Sí, con se le mueve la mugurita. I have to. Well, I guess gasoline has more purpose than one. Sí, la vagones también sirve para limpiar todo lo que es las partes y cosas así. Yeah, we really should cover this table next time. Sí, está bien ahorita. Nomás quiero limpiar un poquito de aquí adentro que no esté tan pedorreado. Remind me to wash that brush later. Voy a tirar de esta bolita. Se supone que esta bolita va aquí adentro. Sí. No sé exactamente por qué la lleva, pero la lleva. It's literally just like a little marble. It's just like a tiny marble. You know what it reminds me of? Yeah. You know those little kids' toys with the little metal balls in them, and you have to like shake it around like through the little maze. Sí. Kind of see it like doctors' offices and like pharmacies. Ahora, lo que sí no veo que traiga este kit son estas cosas de aquí. Estas dos cosas que ves aquí. I see them. Necesito un salmón más grande para esto. Que traiga estas dos Here. piezas. Point it towards the camera so I see what you're talking about. Like I can see it in person, but which parts are you talking about? That? De estas. Estas de aquí. Okay, I see what you're talking about. Estos son, deberían venir aquí. Y eso sí no viene. Eso sí no lo veo aquí en el kit por ningún lado. Yeesh. Are we gonna need to replace those? Obviamente no lo vamos a poder cambiar esto porque no lo tenemos. Hubiera sido ideal quitárselos, cambiárselos, pero... We just gotta work with what we got. Exacto. Chale, me hace falta un salmón más grande. ¿No tengo uno más grande? Should probably put it in the... Mira, esta sí la tiene, que es esta, pero las de adentro no sé por qué no las trae. Se me hace raro eso. O no me acuerdo si esas no se cambiaban. No, yo recuerdo que sí se cambiaban. Sí, también se cambiaban, pero... I guess they didn't account for everything. Sí, necesito un dejador más grande. ¿Tengo o no? Alright, here, I got a multi-tool. See if it has anything useful on it. Okay. And then I have an extra set of pliers if we need it. That little piece is causing us that much trouble. I don't think that's gonna work.
Ah, mira, si se pudo con esto. Alright, so we got it to work with that piece of metal there. You should probably clean the inside of that first. I mean, I got smaller brushes here if you need them. Creo que eso ayude. Esa basura podría estar estorbando ahí. We should probably pass through with the air compressor. Just Alright. Yo creo que ya la puedo poner. Sí, pero sople. This is the new piece. A nice shade of brass. You know what that reminded me of? I was watching this video of this guy who talks about military stories. And they do this thing called, brass and ammo check. And every time they line up, there's always the one guy that's like, no ass, no bramo. Lo único es que este no sé dónde va. I think that was part of the... Porque con esto no va. No, eso no quiere que. Lo voy a dejar por si acaso. Yeah, just keep everything just in case, because we never know. No ass, no bramo. Entonces no los puedo ver. At some point, we probably should buy another screwdriver. Sí, para esto sí hay que comprar un screwdriver. A bigger flathead. I'll pay for it since it's mostly for my car anyway. That we're going to need it for. I mean, it'll probably be useful for other things, but... I don't know, I really need to invest in some tools. Like some better ones, but we'll worry about that later. Oh, damn. Bumping into things. Lo que sí se me hace muy raro es que no traiga estos. Siempre los traen. Y este no los trae. No puedo poner más aquí, no. And my only conclusion is they probably forgot to... Este es el carro, ¿no? That's the new one, yeah. My only conclusion is they probably forgot to include it. Pero se me hace raro. I'll message the seller and see if he knows anything. Pero ¿cómo se llaman esas cosas? That's a good question. I don't know what those are Necesitas called. tomarle una foto.